Amazing New Year's revelation. Isolated millionaire CEO meets unexpected kindness from struggling single mother. David Carter sat in his penthouse, staring out at the shimmering skyline of Chicago. He was a millionaire, a tech CEO revered for his sharp decisions and ruthless ambition, yet his heart felt like a desert, dry and desolate. The calendar's relentless march toward New Year's Eve only intensified the hollowness gnawing at him. Each box unchecked on his metaphorical checklist of life, family gatherings missed, friends forgotten, weighted him with a sense of profound isolation. The city buzzed below him, but up here, at the height of success, he felt utterly alone. On a cold evening, seeking refuge from his corporate constraints, David slipped into a quaint cafe bustling with chatter and laughter. As he sipped his coffee, memories swirled around him like ghosts of what had been, reminders of connections long severed. Then he met Emma. Her smile burst through his corporate fatigue, illuminating the heaviness around him. She was a whirlwind of determination wrapped up in a warm laugh. A single mother expertly juggling the demands of 2 jobs, all for the sake of her young daughter. David was drawn to her resilience, feeling for the first time in years that perhaps success wasn't solely defined by profits. As they talked, Emma's voice, spirited yet grounded, shared her dream of a scholarship initiative for underprivileged children. Her passion resonated with him deeply, awakening something he thought had long been buried. She spoke of struggles that sounded all too familiar, yet her perspective was refreshing. She didn't wallow in despair, but sought a way to uplift. Listening to her fueled a flicker of hope within him, a desire to shift the focus away from sterile boardrooms and onto something infinitely more human. Could it be, he wondered, that he could use his wealth to create a sense of belonging he so desperately craved? Before we continue, I need to tell you about something important that's happening. YouTube has been making changes to the system, and many people are losing notifications from channels they follow. If you're enjoying the content, click the bell and mark all notifications so you don't miss the next videos. And if you can leave a like, it really helps with reach. Seriously, it makes a difference. Oh, tell me in the comments where you're watching from. I'm always curious to know who's on the other side of the screen. Now let's continue. But as the spark of altruism lit within him, David faced an impending storm at work. His CFO, a cunning man named Nathan, would see this new direction as a threat, a challenge to the iron grip on profits that David had worked tirelessly to cultivate. He could already envision Nathan's glare, the flurry of arguments meant to deter his ambitions. Each scenario David played out in his mind tightened the knot in his stomach. He longed for the change, yet feared its repercussions. The very notion of doing good came shackled with the reality of corporate greed, stakes climbing higher every minute. Before he could fully dwell on it, David stumbled upon a piece of his family's history. In a dusty old file lingering far too long, a name stood out. Emma's last name matched that of his grandparents' longtime philanthropic partners. The revelation jolted him, stirring deep within him a sense of responsibility that went beyond personal fulfillment. As the reality set in, his heart raced, torn between the corporate ambitions pulling him one way and the commitment to community pulling him another. Caught in this tempest of obligation and discovery, David now stood on the precipice of a defining moment, his future teetering with unresolved tension. Would he falter under Nathan's pressure, or embrace this newfound calling that stirred both excitement and dread within? As the new year neared, the clock ticked down, not just to midnight, but to a choice that could redefine everything he believed about success. David took a deep breath, ready or not for the confrontation that awaited him. David felt the weight of the world pressing against his chest as he stepped out of the cafe, leaving Emma's laughter and warmth behind. The encounter had ignited a fire within him, yet with it came a visceral awareness of everything that hung in the balance. The gentle snowfall outside mingled with the frenetic pace of his thoughts, each flake accentuating the clarity lurking in the corners of his mind. He needed to act, to take control of his narrative before it spiraled further into isolation.
He walked briskly through the city streets, his shoes crunching against the fresh layer of snow. Memories of boardrooms and quarterly reports began to blend with the vision of children smiling, their futures brightened by scholarship opportunities. He replayed Emma's passionate voice in his head, and for the first time, the prospect of philanthropy felt like more than a duty. It felt like a lifeline. Yet, as clarity emerged, David confronted the obstacle that loomed ahead. Nathan. Back at his penthouse, he paced the floor, feeling the pull of two realms: the sterile world of corporate success and the vibrant potential of community connection. In his gut, he knew Nathan would oppose any discussion about shifting funds toward charity. This was not just a job to Nathan, but a ruthless game of survival, where every dollar lost in altruism could mean a personal crisis. David paused, staring into the reflection of the skyline where ambition had lit his path for years. But now, that ambition felt intrinsic to marginalization as well. He had to create a plan, a calculated strategy to confront Nathan. It wasn't merely about his career anymore. It was about building a legacy that mattered beyond profit margins. As momentum built within him, David knew his approach had to be strategic. He would gather data on social responsibility metrics and how investing in community initiatives could yield lucrative returns, not just morally, but financially. If framed correctly, it could convince the board that empathy facilitated profit. He grabbed his laptop and diligently began compiling the facts and figures. As the hours melted away into a blur, he discovered he was not only regaining control over his future, but also igniting latent leadership qualities he had overlooked. The more he immersed himself in the world of social investment, the clearer it became that this was the synthesis of purpose he craved. But even as exhilaration coursed through him, a creeping doubt emerged. What if Nathan dismantled his plans before they took flight? What if he could not convince the board? The fear of failure clawed at him, threatening to stall his momentum. He needed allies, support from individuals within the company who shared his vision. The following day at work, David adopted a more inclusive approach during meetings, casually probing his colleagues about community initiatives. He observed those who showed genuine interest, carefully collecting names. He would need them on his side when the time came to present his case to Nathan. On a seemingly ordinary Tuesday, however, Nathan caught wind of David's intentions. With a knowing smirk, he approached David's office uninvited. "I hear you're getting cozy with the idea of charity," he said, his voice dripping with sarcasm. David stood, caught between the urge to defend his new aspirations and the instinct to push back against Nathan's condescension. The time had come to face not just the CFO, but the version of himself that had long succumbed to the confines of corporate greed. David took a deep breath, preparing for the confrontation that lay ahead, and with it, the potential for transformation. It was an either-or moment, one that might redefine his very essence. Could he stand tall against Nathan's opposition, or would he retreat into the shadows of corporate compliance? The clock ticked on, the new year drawing near, and the choice would soon emerge. David felt his heart race as Nathan's gaze pinned him down, an unyielding weight that seemed to embody everything the CFO represented: brute ambition, avarice, and a blind adherence to the status quo. He wrestled with the urge to articulate his newfound purpose, aware that with each passing second, Nathan's smirk deepened, a jeering reminder of all the risks now at stake. Charity, David. Really? Those are sentiments for the lesser sort. We have a business to run, not a daycare. Nathan's voice rolled like thunder, suppressing whatever flicker of resolve David was attempting to muster. David squared his shoulders, imagining Emma's laughter, her unwavering belief in the difference one person could make. He couldn't let Nathan's derision crush the burgeoning idealism surging through him. A flood of thoughts rushed to his mind. The statistics he gathered felt tangible now. They had become his shield. "Actually, Nathan, I've been looking into the financial benefits of corporate philanthropy. It's..."
Financial benefits? Nathan interjected, the scorn bubbling over. It's a volatility risk. You're playing with people's jobs here. You need to understand the consequences before you go spouting your theories. With every entry Nathan made into their dialogue, it stung, yet it steeled David's resolve. It was about more than just charity. It was about a fundamental change in vision that could potentially save the company from stagnation. I can prove to you that investing in our community can lead to increased brand loyalty and customer trust. We have a responsibility. What you have is a naive fantasy, Nathan sneered, stepping closer. You think you're going to change the world? People care about their paychecks, not your sentimental nonsense. The anxiety flared within David, threatening to engulf him. But instead of shrinking under Nathan's intimidating presence, he sensed an unexpected calmness take hold. The truth surged from the depths of his conviction. If we don't evolve, we risk becoming irrelevant. The business world isn't just about profits anymore. It's about sustainability and engaging with our customers on a genuine level. I'm not asking for charity. I'm asking for transformation. For a heartbeat, David met Nathan's gaze, determined to maintain his stance, and for the first time, he could see a flicker of uncertainty dance in Nathan's eyes. But it vanished as quickly as it came, bristled once more by skepticism. You better remember this moment, David. You're stepping into waters you can't swim in, Nathan warned. Next time, think before you decide to wave your little flag of moral superiority. As Nathan turned away, leaving David on the brink of disbelief, he realized this battle was far from over. Nathan might have walked away, but a seed of doubt was firmly rooted in David's mind. Could he really pull this off? Or was he perhaps overstepping in a way that would jeopardize everything he had worked for? David resumed his day with an energy he hadn't felt in years, now tinged with trepidation. He needed to prepare, not just to craft persuasive arguments based on statistics, but to also bolster himself against Nathan's impending rebuttals. He could feel the storm brewing, and within it, he recognized an opportunity to galvanize his supporters. He delved into strategies, calling up old contacts he sensed would support him. Each conversation sparked a glimmer of hope, showcasing the spirit of collaboration he craved. The fear of failure began transforming into resilience, inviting a renewed focus on defining his mission. By the day's end, David had organized a meeting with 3 allies, those who had voiced appreciation for a charitable approach during the casual discussions. It was time to consolidate their voices against Nathan's, compelled by something larger than themselves. But even as he embraced this newfound determination, he wrestled with a deeper realization. Their reputations were at stake. Would Nathan retaliate? The stakes felt perilously high, igniting an intensity that thrummed through every fiber of his being, propelling him forward. Tomorrow would lead him closer to a line in the sand, where he would either edge into a new paradigm of corporate responsibility or ultimately yield to Nathan's relentless pragmatism. As he gathered his notes for the meeting, the palpable tension in his chest reminded him that the journey toward this transformation had only just begun. Could he rally enough support to challenge Nathan effectively, or would he find himself isolated in his noble ambition, the weight of corporate compliance bearing down on him once more? David's night was restless, the weight of his ambitions wrestling with the shadows of doubt. Each time he closed his eyes, Nathan's jeering words replayed in vivid detail, taunting him, planting seeds of uncertainty. Sleep eluded him, thoughts violently clashing like the storm clouds that loomed outside his window. What if Nathan was right? What if his vision of corporate responsibility was indeed misplaced? David forced himself to rise, embracing the day's potential with a measured resolve. In the early morning, the office was a hushed sanctuary, devoid of bustling chatter. David arrived earlier than usual, allowing the stillness to settle around him. The familiar scent of burnt coffee was a small comfort as he opened his laptop, the weight of impending changes pressing on him. He began to review the statistics, drawing strength from the data.
He meticulously crafted a presentation that balanced passion and precision, spelling out both the ethical imperatives and the financial opportunities that lay in corporate philanthropy. As he prepared, David found himself questioning his methods. Should he appeal to the heart or the wallet? He remembered his meeting with Emma weeks prior, where she had urged him to stay true to his foundation. People resonate with passion. If you show them the impact of your vision, they will want to support it. Her words echoed now, but the gnawing fear of confrontation hovered close. Would his colleagues share her sentiment? The clock ticked steadily toward 8:30 a.m., and his allies began to filter in one by one. Sarah, a marketing director known for her strategic insights. Marco, the head of community outreach whose heart beat for public relations. And Lily, an operations supervisor with a sharp eye for detail. They exchanged knowing glances, recognizing the significance of the gathering. "Let's change things," David began, his voice steady despite the racing pulse beneath his skin. "It's not just about profits. It's about who we want to be as a company. We can adapt, and we can lead, if we seize this moment." Sarah nodded enthusiastically. "I've seen firsthand how companies committed to societal impact attract customers. Our community connections can turn goodwill into profit. David, I believe in this." Encouragement washed over him, and yet the remnants of Nathan's skepticism clung stubbornly to his thoughts. Could he really sway the board? Had he aligned his allies with a cause strong enough to counter Nathan's overarching influence? Marco jumped in. "I can help draft a proposal that illustrates our potential philanthropy initiatives and their ROI. If we present solid strategies to the board, we might stand a chance against Nathan." The conversation flowed, ideas bubbling forth like a fervent spring. They brainstormed, feeding off the momentum that surged in the room. But deep within, David wrestled with an internal conflict. Was he truly doing this for the good of the company and the community? Or was he seeking personal validation in his quest for a noble cause? "David," Lily interrupted his spiraling thoughts, "you have to be clear on your motivation. If you yield under pressure from Nathan, it won't just impact your career. It will reflect on us and our values. We have to believe in this." Her words landed like a bell tolling in the dark, a reminder of the risk. If he faltered, would he also betray their trust? The world of corporate law rested heavily on appearances, and Nathan was the reigning monarch of their day-to-day operations. The meeting neared its end, and as they gathered their notes, a determined voice within David announced that he was ready. Tomorrow's confrontation with Nathan would either solidify his mission or reveal how unprepared he truly was. "Let's meet again before the board presentation," David asserted with newfound commitment, lifting the group's spirits. "We can refine our strategies. This fight isn't over yet." As they filed out, the atmosphere buzzed with renewed energy. David returned to his desk, determination coiling tightly within him. An unexpected phone call from Emma interrupted his reflection, her voice bright but firm. "David, are you prepared for Nathan's reaction? His temper can erupt." "Yes, but I've realized it's not just about facing him," David replied, a tremor of conflict vibrating in his chest. "It's about championing what I believe in." The conversation concluded, leaving David alone with his thoughts, awareness dawning on him. Was it courage or a blind leap into the unknown? As the day drew to a close, a tangible tension filled the air. Tomorrow would reveal whether his transformation would harden into resilience or crumble against the tide of corporate compliance. A line was drawn, not just in business practices, but within his own convictions. The crossroads awaited. Could he remain steadfast, or would he break under the pressure of Nathan's relentless pragmatism? David awoke to a muted sunrise that seeped through the edges of his blackout curtains, transforming the dullness of his room into a canvas of soft, hopeful light. This day, like the dawn, felt crucial. He could almost taste the air of change, but apprehension thrummed beneath the surface of his excitement. Today was the day of reckoning, a moment suspended between hope and fear.
As he got ready, each article of clothing felt like an armor oddly mismatched against the formidable opponent he was about to face. He reviewed his notes, pacing around his kitchen. The outlines of his presentation were solid, but the questions gnawing at him were more profound. Could he actually represent something larger than himself? Or was this still about silencing his inner critic? He needed to confront Nathan not just for the board, but for himself, to validate his vision amidst a sea of skepticism. In the office, the air was electric with anticipation. Before each meeting, there was always a moment of stillness. This one felt almost palpable. His colleagues, Sarah, Marco, and Lily, surrounded him in a quiet huddle, each one projecting a mixture of confidence and concern. "We're ready," Sarah affirmed, squeezing his arm. Her support anchored him. "You've got this." The boardroom loomed ahead, its walls lined with sterile glass and dark wood. Once inside, David's heart escalated into a rapid rhythm. He could see Nathan at one end, a resolute figure exuding authority, flanked by the other directors who emanated a blend of skepticism and curiosity. Taking a deep breath, he stepped forward, intuition running high. "Thank you all for being here," he began, voice firm despite the tremor in his hands. "Today, I want to present an opportunity that transcends our current understanding of profit. We stand at a crossroads, where our business can become a leader in corporate responsibility, yielding not only financial gain, but more importantly, brand loyalty and community trust." As David spoke, he watched for reactions. Initially, Nathan's expression held the familiar crust of indifference. But as the figures on the slide illuminated his arguments, the tension in the room shifted. He highlighted case studies that depicted successful philanthropic ventures, intertwining profitability with ethical practices, numbers he had spent nights perfecting. However, halfway through, Nathan interjected with a dismissive scoff. "David, with all due respect, your focus is misplaced. Philanthropy might entice some consumers, but we are a business first. What makes you think this won't dilute our primary mission?" The words sliced through David, igniting the creeping doubts that had fueled his sleepless nights. For a fleeting moment, he felt himself retract, collapsing inward under the weight of Nathan's cynicism. But there was something different this time. An ember of his earlier resolve began to smolder. "Because, Nathan," he said, leaning forward, meeting Nathan's gaze. "Caring about our impact doesn't compromise our mission. It enhances our legacy." He continued, pulling from his personal desire for integrity, the necessity to align their corporate identity with societal needs. He shared stories of real people affected positively by corporate responsibility, giving a face to statistics that might otherwise become abstract. As he spoke, David felt a subtle shift, not just in Nathan, but in the room as a whole. The directors shifted in their seats. Murmurs of agreement rippled quietly among a few key members. For the first time, they appeared less like a tribunal and more like a committee considering a collaborative path forward. But just as hope surged within him, Nathan's sharp voice cut through again. "And if it fails," he spat, a sneer curling his lips. "What then? You'd gamble the company for a lofty dream?" Each word lanced through David's confidence, yet the collective potential in the room, his allies sharing steady eyes, ignited a resolute fire deep from within. "If we don't try," he countered, steeling himself, "then we gamble on becoming outdated and irrelevant. Isn't it time we ask ourselves what truly defines success?" The room fell into a tense silence, all eyes now fixed on David. He could feel the weight of their gaze, the tension palpable as if every question lingered unspoken. Would they choose the obvious path of profit, or redefine success in their struggle for integrity? David's heart raced. This was no longer merely about him. This was a defining moment for his colleagues, for their employees, and for all those who looked to the company for guidance. As the silence stretched on, David realized perhaps he had already won a different battle,
one for clarity and conviction. But the culmination of this confrontation was far from resolved. As Nathan's eyes narrowed, David sensed the impending avalanche. What would the man say next? Would he crush the momentum David had built, or would his peers rally? The moment of truth lingered, the air thick with uncertainty. What would Nathan decide? David held his breath, the charged atmosphere thickening with each passing second. Nathan, au-delà de ce que tu espérais pour moi. Les gens autour d'elle reprirent progressivement leur normalité, mais les yeux de Claire et de sa mère n'étaient plus rivés sur la foule. Elles étaient dans un monde à part, un espace de vulnérabilité et de promesses. La mère de Claire prit une profonde inspiration, ses épaules s'affaissant légèrement. « Très bien, je vais essayer. » Alors qu'elle parlait, Claire ressentit une chaleur nouvelle s'emparer d'elle. L'angoisse qui l'envahissait se transforma lentement en une lueur d'espoir. C'était le premier pas vers quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. Un véritable dialogue entre elles. Les paroles se succédaient, comme une danse entre passé et présent, chacun révélant des morceaux d'eux-mêmes. Les rires, les larmes, et même les silences chargés d'émotions, contribuaient à la construction de quelque chose de magnifique. Leurs histoires devenaient des liens, des maillons d'une chaîne destinée à ne jamais se rompre. Alors qu'elles partageaient, une pensée effleura l'esprit de Claire. Qu'adviendrait-il après cela? Que pourrait signifier réellement cette réconciliation pour leur avenir? Et au fond, qu'est-ce qui leur était encore caché? Ce futur, désormais incertain et terrifiant, se dessinait devant elle, plein de promesses que seule la vérité pouvait apporter. Juste avant que le silence ne s'installe à nouveau entre elles, Claire se tournait vers sa mère, l'anxiété et l'excitation se mêlant dans son ventre. Alors, nous en sommes là, mais que fera-t-on de ce que nous avons découvert? Leurs regards échangèrent des promesses non dites, comme une danse qui venait de commencer, mais dont les pas restaient encore à inventer. Mais une chose était sûre. Le chemin à venir serait pavé d'honnêteté et de réciprocité, et chaque pas les rapprocherait un peu plus. Et alors qu'elle se lançait dans cette nouvelle étape, le reste du monde continuait sa course, inconscient des transformations qui se déroulaient à quelques pas d'eux. Quelle sera la prochaine épreuve à surmonter pour Claire et sa mère dans leur quête de réconciliation? Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Les mots non dits entre elle et sa mère flottaient encore dans l'air, comme une brise légère promise à une tempête. En l'observant, elle réalisa qu'elles étaient prêtes à traverser ensemble des eaux tumultueuses, une mer d'émotions qu'elle n'avait jamais osé aborder. Tu sais, j'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde au-delà de cette ville, de voir la mer et les montagnes que je n'ai jamais eu l'occasion de voir. La voix de sa mère était douce, trahissant ce désir enfoui depuis trop longtemps. Claire ressentit une bouffée d'empathie, comme un écho de ses propres rêves. « Et qu'est-ce qui t'a empêché de le faire ?» demanda Claire, curieuse. « La peur. Peur de me perdre, peur de quitter ce que je connaissais, peur de ne pas revenir. » Ses yeux brillaient de larmes, mais cette vulnérabilité ne la gênait plus. Claire s'inclina légèrement vers elle, comme pour prêter attention à chaque mot. « Maman, tu sais que je me sens pareil. J'ai toujours eu peur d'être jugée, d'échouer. Mais là, j'ai envie de me libérer. Je veux qu'on puisse le faire ensemble. » Un silence apaisant les enveloppa alors, un silence rempli de promesses infinies. Elles n'étaient plus deux âmes perdues, mais deux complices prêtes à se découvrir, à s'aider à s'élever au-dessus de leurs craintes. Claire prit la main de sa mère, une simple mais puissante action qui symbolisait leur engagement à avancer ensemble. « Que dirais-tu d'un voyage, juste nous deux ?» proposa Claire, un sourire lumineux illuminant son visage. « Une petite aventure pour nous retrouver, loin de tout. »« C'est une idée magnifique, » répondit sa mère, surprise par cette suggestion. Elle sourit à son tour, comme si une étincelle de vie avait été rallumée en elle. Leurs rires se mêlèrent à l'agitation de la fête, et la magie d'un nouveau départ commença à prendre forme. À chaque instant, Claire sentait que leurs histoires se tissaient de manière plus complexe, et que l'amour qui les unissait, bien que parfois entravé,
était une force vitale indéniable. Mais au fond, une question persistait, telle une ombre derrière leur lumière. Claire se demandait si ce voyage serait suffisant pour effacer les blessures du passé. Pourrait-elle vraiment s'épanouir, ou ces cicatrices les hanteraient-elles encore? Cette incertitude lui assaillit l'esprit, mais au lieu de la repousser, elle choisit de l'accueillir. Après tout, la peur était une compagne de route dans l'apprentissage de la vie. Trouver des réponses serait un processus, et la promesse de leur voyage les aiderait à y voir plus clair. Ensemble, elles étaient prêtes à affronter cette aventure. Elle s'imagina déjà sur une plage, un vent salé dans les cheveux, la main de sa mère dans la sienne. Une alchimie nouvelle née d'un rêve partagé, qui pourrait faire fondre les dernières barrières entre elles. « Quand partirons-nous » demanda finalement sa mère, son regard plein de détermination. « Dès que possible, prépare-toi à vivre quelque chose d'inoubliable » répondit Claire, le cœur battant d'excitation. Mais alors qu'elle faisait ce plan, une pensée traversa l'esprit de Claire. Que se passerait-il si, en chemin, des secrets encore enfouis à l'intérieur se révélaient, mettant à l'épreuve leur nouvelle connexion? Leurs histoires étaient-elles prêtes à se rencontrer et s'entrelacer de manière inattendue? Claire le savait. L'Odyssée ne faisait que commencer, et chaque pas serait un saut vers l'inconnu. Quelles vérités se cachent encore, prêtes à être découvertes, alors qu'elles s'engagent sur cette voie lumineuse? Claire et sa mère ne tardèrent pas à faire leurs valises. Chaque objet qu'elle prenait semblait chargé de promesses. Les vêtements, les souvenirs, et même le petit carnet de croquis de Claire, où elle avait commencé à dessiner des paysages imaginaires, symbolisaient un désir profond d'évasion. Leurs gestes étaient empreints d'énergie nouvelle, un rythme effervescent résonnant autour d'elle, à l'image de leur cœur battant à l'unisson. Assise sur le lit, Claire observa sa mère, affairée à plier des robes. Les petites rides qui marquaient son visage paraissaient moins lourdes, comme si cette idée d'évasion, de redécouverte, leur offrait un nouveau souffle. « On pourrait commencer par la côte, qu'en penses-tu » proposa Claire, son enthousiasme contagieux. La mer, avec ses vagues déferlantes, semblait promise à une révélation des plus inspirantes. La côte. Je n'y ai jamais mis les pieds, admit sa mère, une lueur d'émerveillement dans les yeux. Je n'aurais jamais cru que je pourrais faire cela un jour. Dans cette déclaration, Claire sentit une fissure s'ouvrir dans le mur de résistance que sa mère avait bâti autour de ses rêves. Cela lui donna encore plus de force. Après des mois à naviguer dans les incertitudes de leur relation, elle réalisait que leur bonheur œuvrait pour se construire à partir de cet inconnu. Le trajet se décida en un éclair. Avec un simple coup de fil, elles réservèrent une chambre dans un petit hôtel au bord de la mer. La douceur de l'accueil au téléphone, la chaleur de la voix de l'hôtesse, tout cela faisait écho à leurs espoirs. Claire et sa mère allaient enfin quitter leur quotidien, mais elles savaient aussi, presque instinctivement, que ce voyage allait bien au-delà d'une simple escapade. L'excitation des préparatifs se mêlait à une inquiétude sourde. Elles ne pouvaient ignorer les secrets, les non-dits, qui planaient, comme des fantômes autour d'elles. Pourtant, la pensée que leur passé commun se mêlerait à cette aventure se serrait dans leur poitrine, alliant appréhension et anticipation. « Et si nous nous perdons » osa dire sa mère en pinçant légèrement ses lèvres, un petit sourire soucieux au coin de la bouche. Claire sentit son cœur se soulever. « Nous ne sommes pas seuls, maman. Et même si c'était le cas, nous trouverions toujours notre chemin. C'est ensemble que nous devons avancer, peu importe les défis. » La vérité de ces mots s'imprima dans l'esprit de Claire. Ce périple ne serait pas seulement une fuite, mais une véritable exploration de leur relation, un moyen de réécrire leur histoire. Les jours précédant leur départ furent une valse de préparatifs, entre rires et moments de silence, serrant doucement le fil de leur avenir commun. Claire se baignait dans une douce nostalgie, celle de l'enfance, de l'insouciance parfois ennuyeuse, mais aussi de ces instants suspendus, où chaque regard échangé avait son importance. Le jour J arriva,
et l'excitation était palpable. Elles montèrent dans la voiture, chacune à la place qui lui ressemblait, son cœur résonnant comme un tambour dans l'habitacle. « On y va !» lança Claire en allumant le moteur. Le bruit du moteur résonna comme une symphonie de courage. Mais alors qu'elles prenaient la route, une pensée l'assaillit. Toutes ces décisions creuseraient une profondeur dans leur relation qu'elles n'avaient pas encore explorée. De sombres tourments des années passées seraient-ils réellement prêts à voir la lumière sous le soleil des vacances? Au loin, un soleil flamboyant semblait promettre un renouveau, mais Claire savait que chaque jour serait aussi une lutte pour défaire les nœuds du passé. « Qui sait ce que nous allons découvrir en chemin ?» murmura Claire, son regard scrutant l'horizon. La route s'étendait, mystérieuse et infinie, une promesse de révélations à venir. À la croisée de leur destin, elle se demanda: pourrait-elle réellement se réinventer dans ce voyage? Ou leurs cicatrices les suivraient-elles comme des ombres insatiables? La mer appelait, et ces vagues allaient bientôt leur révéler bien des secrets. Le voyage se déroulait dans une atmosphère à la fois électrique et contemplative. Claire conduisait tandis que sa mère observait le paysage défiler à toute vitesse à travers la vitre, une lueur d'émerveillement illuminant ses yeux. Des champs dorés et des forêts luxuriantes filtraient sous le ciel azur, leurs couleurs vibrantes se mêlant à l'espoir d'un avenir différent. « Et regarde, maman !» s'exclama Claire, en montrant une colline parsemée de fleurs sauvages. « Ce serait l'endroit parfait pour un pique-nique. » À chaque moment partagé, le poids de leurs passés respectifs semblait s'alléger peu à peu, comme si les champs pulvérisèrent leurs craintes dans la brise légère. Sa mère lui rendit un sourire silencieux qui en disait long. Claire pouvait ressentir ce calme, cette chaleur familière, un souvenir de moments passés ensemble avant que la vie ne tisse ses fils compliqués. « Oui, ça a l'air magnifique », répondit-elle, la voix un peu tremblante, mais pleine d'une douce détermination. Tout d'un coup, le portable de sa mère vibra sur le tableau de bord, interrompant la tranquillité fragile. En voyant le nom s'afficher, un frisson parcourut l'échine de Claire. C'était l'appel de son ancien employeur, une entreprise où sa mère avait travaillé pendant des années. Avant qu'elle ne puisse réagir, sa mère avait déjà décroché, l'expression de son visage se figeant rapidement en une grimace. « Je suis désolée, mais je ne peux pas parler maintenant », dit-elle d'une voix ferme. Après avoir raccroché, des nuages passèrent devant ses yeux, comme si une tempête intérieure menaçait d'éclater. Claire sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre. Pourquoi cette conversation l'affectait-elle si profondément en ce moment précis? « Ça va ?» demanda-t-elle, glissant un regard inquiet vers sa mère. Mais cette dernière détourna rapidement les yeux, concentrée à nouveau sur le paysage. « Tout va bien, chérie. Juste des souvenirs qui ressurgissent. » Sa voix était douce, mais il y avait une raideur sous-jacente qui ne laissait aucun doute sur l'impact de cet appel. Claire perçut la lutte de sa mère pour refouler ses émotions, mais elle savait également qu'elle ne pourrait pas effectuer cette évasion sans faire face à leur vérité. Les kilomètres défilaient bientôt, et une nouvelle idée germa dans l'esprit de Claire. En passant devant un petit café, elle décida de faire une pause, de briser la tension. « Allons-y. Un café pourrait nous faire du bien. » Elle vira brusquement et s'arrêta sur le parking gravelé, laissant son cœur parler. À l'intérieur, une chaleur accueillante les enveloppa. L'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries régalait les sens. Claire et sa mère prirent place à une table près d'une fenêtre, tandis que la lumière du soleil illuminait leurs visages. « Regarde, maman. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'inspirant à se raconter ici. » Sa mère soupira, mais la lumière des lieux faisait pétiller ses yeux. « Oui, quelque chose d'inspirant, » répéta-t-elle, son regard se perdant dans les arômes et les bruits autour d'elle. Alors que Claire s'apprêtait à passer commande, elle observa à l'autre bout du café un groupe de personnes âgées, riant ensemble. À cet instant, une pensée vint troubler son esprit, et si elle pouvait un jour en arriver là, à rire d'un passé qui leur avait tant pesé. La serveuse apporta leur café, et quelque chose dans ce moment de calme les incita à faire tomber les masques. « Écoute, maman, on ne peut pas se cacher derrière des sourires pour toujours. Je sais que cet appel... » Claire hésita,
choisissant soigneusement ses mots. « Ça t'a touché. Parle-moi. » Le regard de sa mère s'adoucit, alors que les premières larmes d'une émotion longtemps réprimée perlèrent sur ses joues. « C'est juste que... j'ai perdu beaucoup. Mon travail, de vieux amis, j'ai eu peur. Et maintenant, j'ai peur de ce qui nous attend. » Claire lui saisit la main au-dessus de la table, un geste doux mais ferme. « Nous sommes ensemble maintenant, maman. Tout va changer, mais ça ne doit pas être un poids. » Elle allait se rendre compte que ce voyage se transformerait en plus qu'une escapade. Ses paroles étaient le début d'une exploration plus profonde. Les vagues de la mer n'étaient plus si lointaines. Là où les promesses d'un nouvel horizon se dessinaient sur la route, Claire se préparait à découvrir bien plus que des paysages inconnus. « Quand nous arriverons, nous parlerons encore, d'accord ?» Sa voix était une caresse, une promesse de soutien. Dans l'air léger du café, une tension se relâcha, mais une nouvelle question émergea, aux dimensions encore plus vastes. Saurait-elle déterrer et célébrer les souvenirs d'hier pour se réinventer ensemble? Alors que Claire et sa mère finissaient leur café, une nouvelle lumière s'immisça dans leurs esprits. Et si leur voyage, au-delà des paysages à explorer, devenait un chemin vers la réconciliation et l'espoir? Claire et sa mère prirent la route, mais le poids de leur passé s'accrochait encore à elles, comme les valises qu'elles avaient laissées à l'arrière. Dès les premiers instants, la tension était palpable dans l'habitacle de la voiture. Les pensées tourbillonnaient, oscillant entre excès d'enthousiasme pour le voyage et le frisson d'angoisse quant à l'inconnu qui les attendait au-delà des paysages. Au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, Claire se concentrait sur la beauté des paysages environnants. Les champs dorés, les collines verdoyantes, tout ça était un tableau vivant qui contrastait avec l'inquiétude pesante qui flottait dans l'air. Chaque sourire échangé était une nouvelle promesse, un pacte silencieux de partager leur avenir. Elles arrivèrent enfin à destination, le bruit apaisant des vagues se mélangeant à l'écho distant des rires mêlés à la musique. Claire descendit de la voiture, le vent salé lui fouettant le visage, comme si la mer offrait un accueil chaleureux, prêt à les recevoir. Sa mère, derrière elle, semblait un peu perdue, hésitant dans cet environnement qui lui était encore étranger. « Regarde ce paysage !» s'exclama Claire, désignant l'horizon où le bleu du ciel rencontrait celui de la mer. Mais elle comprit que pour sa mère, cette beauté ne suffisait pas à apaiser les incertitudes. Elle la voyait s'éloigner légèrement, la démarche un peu plus lente. « C'est magnifique, oui, » murmura sa mère, ses yeux fixés au sol, de petites vagues de déception dans sa voix. Claire s'approcha d'elle, prenant doucement sa main. « Je sais que c'est un grand pas, mais faisons-le ensemble. Je suis là. » Avec un léger sourire rempli de gratitude, sa mère acquiesça. Claire l'entraîna vers la plage. C'était le moment de se libérer. La douceur du sable sous leurs pieds, l'odeur de la mer, chaque détail était une invitation à la connexion, un rappel que la beauté se trouvait dans les moments simples de la vie. Assises sur le sable, elles contemplèrent les vagues s'écrasant sur le rivage, le ressac jouant la mélodie d'une réconciliation. « Maman, tu veux partager un souvenir? Quelque chose que tu n'as pas pu dire ?» proposa Claire, se tournant vers sa mère avec une sincérité palpable. Les mains serrées, sa mère inspira profondément. « Tu sais, quand j'étais jeune, je rêvais d'être artiste. Mais la responsabilité familiale m'a fait abandonner tout cela. Je me suis concentrée sur le travail pour te donner ce que je pensais être le meilleur. » Les larmes aux yeux, Claire comprit que derrière le visage de la femme d'affaires se cachait une artiste. « Pourquoi ne l'as-tu jamais fait? Pourquoi n'as-tu jamais osé ?» interrogea-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Peur de l'échec, peur que ma passion ne soit pas respectée, que je subirai des jugements, » avoua alors sa mère. Ce poids, longtemps étouffé, venait de rejoindre les vagues, prêt à être emporté. Claire sentit son cœur se serrer. « Tu n'es pas seule. Je comprends maintenant que nous avons toutes les deux omis de vivre nos rêves à cause de notre peur. »
allons de l'avant, mais cette fois sans regret. Si tu as des désirs, parle-les. Le silence, lourd de tension dissolue, se dissipa lentement sous le soleil déclinant. Sa mère acquiesça timidement. Claire, toujours encourageante, lui proposa une manière de commencer. « Que dirais-tu de créer quelque chose ensemble? Peut-être un tableau ou un carnet? Un coin d'art pour nos souvenirs ?» À cette idée, les yeux de sa mère s'illuminèrent, une flamme de nostalgie renaissant. Ce voyage ne serait pas seulement un simple voyage, mais un véritable acte de renaissance, un retour aux sources, à l'essence d'elle-même. La plage continua d'être leur écrin, et le moment parfait pour rêver ensemble, pour construire. Alors qu'elle se lançait dans cette nouvelle aventure, les vagues résonnaient comme un chant de renouveau, et Claire ressentait déjà que quelque chose avait changé en elle. En s'ouvrant l'une à l'autre, en osant parler des rêves, elle bâtissait des ponts au-dessus des débris amassés par les années de silence. Les jours suivants furent une orgie de créativité. Elle s'éveillait dès l'aube pour capturer la lumière du matin sur des toiles que Claire avait préparées. Les couleurs se mélangeaient sur le canevas, tout comme leurs histoires étaient maintenant entrelacées. C'était une danse entre les souvenirs et l'avenir. Les rires résonnaient sur la plage, alors que la mer continuait de laver les vieilles blessures, et les créations commençaient à fleurir. Au fur et à mesure que les jours passaient, chaque toile devenait le reflet de leurs émotions, une pièce de leur héritage partagé. Et chaque soir, alors qu'elles contemplaient leur création sous les étoiles, Claire se disait que peut-être tout avait été un chemin nécessaire. Ce voyage, ce cheminement, avait mené à une réconciliation qui semblait autrefois impossible. Claire et sa mère avaient appris qu'elles pouvaient puiser l'une dans l'autre pour avancer et se guérir. Et alors qu'elles se tenaient là, sur le rivage, leurs mains unies, prêtes à embrasser l'inconnu mais armées de réelles promesses échangées, Claire savait que l'art n'était pas seulement un moyen d'expression, mais un langage qui les avait rapprochés, leur permettant d'officialiser leur renaissance, à la fois individuelle et collective. Peu importait ce que l'avenir réservait. Ensemble, elles allaient évoluer dans un monde nouveau, un espace où le dialogue serait toujours privilégié, où les souvenirs, bien que parfois douloureux, seraient désormais des fondements de leur avenir, un avenir dans lequel elles pourraient nous lier sans retenue. La mer continuait de rugir, active et changeante, tout comme la vie. Claire sourit, le cœur plein de cette lumière retrouvée, se remémorant non seulement le chemin parcouru, mais également celui qui s'ouvrait devant elle. Elles n'avaient plus peur d'explorer les éléments invisibles de leur vie. Chaque vague qui frappait la plage devenait un symbole de courage, de renouveau et d'amour, le vrai trésor au fond de leur cœur. Et c'est ainsi que, de cette rencontre tumultueuse, Claire et sa mère avaient finalement trouvé leur voie. Un véritable voyage vers la découverte, l'amour filial et la renaissance, où l'art et l'empathie se mêlaient en absolue harmonie. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, une étoile filante traversa le ciel, emportant avec elle tous les rêves cachés, pour laisser place à de nouvelles promesses. Leurs rires s'élevèrent vers la nuit, esquissant la promesse d'un avenir à écriture ensemble. Ainsi s'acheva ce chapitre. Mais l'histoire de Claire et sa mère n'était qu'à ses débuts, avec de nouvelles pages encore à tourner ensemble. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Vous devez montrer votre soutien en laissant un like immédiatement, ça fait vraiment la différence pour alimenter l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde supplémentaire pour agir.